và Gado thì chúng ta đánh giá tình trạng bắt thuốc của tổn thương. So just before I start with that, it's important that we remember that we're not technicians. You know, we are clinical radiologists, and it's very important before we start to look at the imaging that we consider the background story, what the age of the patient is, what the sex of the patient is, what the symptoms are, any previous history, particularly previous history of malignancy, and also whether the patient has risk factors for the development of chronic liver disease. We will likely interpret an ultrasound image like this very differently if the patient was, for example, this was discovered in a 35-year-old patient who had come because of, say, renal colic, compared to a 70-year-old patient who was being imaged because they had alcoholic cirrhosis. Xin nhắc lại là chúng ta là các bác sĩ trong đó hình ảnh chứ không phải là các kỹ thuật viên, cho nên là trước khi mình phân tích những cái hình ảnh MRI thì chúng ta cần phải quan tâm đến những cái yếu tố lâm sàng của bệnh nhân, ví dụ như tuổi, giới, triệu chứng, các tiền căn, đặc biệt là yếu tố nguy cơ của bệnh gan mạng. Ví dụ như là khi mình tiếp cận một tổn thương ở gan, ví dụ như hình ảnh siêu âm này, nếu mà một bệnh nhân mà 35 tuổi đến vì cơn đau hoàng thận chẳng hạn, thì khác với một bệnh nhân là 70 tuổi mà có bệnh gan mạng do nghiện rượu. So starting off with T1 weighted imaging, I want to just make a few generalizations. Cysts have very, very low T1 signal, so they're almost black. As a general rule, metastases have a very similar T1 signal to background spleen. And if a lesion has a T1 signal that's very similar to background liver, it tends to suggest that it has a hepatocellular origin. As I've said, we will also be using the difference in processional frequency to characterize the presence of fat and iron. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc khái quát hóa các tổn thương ở trên T1. Thì các anh chị có thể theo dõi trên slide các đặc điểm của các tổn thương trên T1. So here's an example of a cyst. You'll be familiar with this, I'm sure. So very high T2 signal, very well demarcated, smooth contour, very, very dark T1 signal. Đây là hình tổn thương một cái nang trên hình T1 thì tín hiệu rất là thấp và đen ở trên T1. And here we have a metastasis, and you'll see that the T1 signal is very similar to the T1 signal of spleen. Một tổn thương di căn thì tín hiệu nó tương tự với tín hiệu của nắp. So we covered this morning the things that can cause high T1 signal. That's been covered in the MRI safety talk, and you've seen this slide already. So this is a picture of somebody with melanoma metastases. Actually, most patients with melanoma won't have high T1 signal. This is actually probably about 10% of patients, but it's just very sort of diagnostic, very characteristic. Chúng ta đã biết các tổn thương mà gây tăng tín hiệu trên T1 thì trên hình ảnh ta cũng đã thấy trước đó là đây là một cái melanoma mác tính và di căn gan. Thì thực tế là chỉ có khoảng 10% các tổn thương này có tăng tín hiệu trên T1, nhưng mà cái hình ảnh nó rất là đặc hiệu, cho nên là tôi sẽ đưa có cái hình ảnh này. And here we are, some examples of lesions which have bled. Đây là hình ảnh tổn thương xuất huyết và có tăng tín hiệu trên T1. And lesions that commonly bleed include adenoma, hepatocellular carcinoma, and occasionally we see hemorrhagic metastases, particularly associated with melanoma. Những cái tổn thương xuất huyết thì chúng ta thường thấy là HCC, adenoma, di căn thì thường là của melanoma mà hiếm, một số trường hợp hiếm là của RCC của thận hoặc là tế bào thận. And the other lesions with high T1 signal are regenerative and dysplastic nodules in cirrhosis, and I'll be talking more about that in the malignant liver lesion talk later on. We don't really know why dysplastic nodules have high T1 signal, but it's possibly due to deposition of copper or manganese, but nobody really knows. Một cái nốt tổn thương khác là có tăng tín hiệu trên T1, đó là những cái nốt xơ, nốt loạn sản trong xơ gan, thì chúng ta sẽ phân tích sâu ở trong cái bài tổn thương ác tính. Cái lý do vì sao mà cái tổn thương này có tăng tín hiệu T1 thì vẫn chưa được hiểu rõ. Có một giải thích cho là có liên quan đến cái tích tụ của đồng hoặc là cái chất có tích từ, nhưng mà thực sự thì vẫn chưa có được giải thích rõ ràng. So as I've said, we're exploiting both the T1 signal of the lesion itself, but we're also looking at the T1 signal of the background liver.
to ask ourselves whether there's fat or iron deposition. And here is an in and out of phase image of a normal liver. And although it's normal to store iron and fat in the liver, the amount of fat that's deposited is usually relatively low, and you don't see more than about a 5% change in signal between in and out of phase imaging in a normal liver. Đây là hình T1 của gan bình thường trên hình in và out phase. Thì bình thường trong gan thì nó cũng có mỡ và sắt, nhưng mà cái lượng này nó rất là nhỏ nên là nó sẽ thay đổi dưới 10,5% trên hình T1 và T1 in và out phase, nên là chúng ta cũng khó có nhận diện được. And here we have imaging in a patient who has fat deposition in the liver. You will see that we obtain the outer phase imaging first, which is usually about 2.3 milliseconds, and then we wait for those processing protons to come back into phase, which normally takes about 4.6 milliseconds. And so we actually get we talk about in and out of phase imaging, but it's actually out and in phase imaging, temporally speaking. Trên đây là một cái tổn thương hình bệnh gan nhiễm mỡ. Thì hình đầu tiên đó là khoảng 23 giây là cái hình out phase, mà khi mà phân tử mỡ và nước nó đối pha với nhau, và khoảng 4,6 giây thì là hai phân tử này nó đồng pha. Khi đó là mình sẽ có được hình in phase bên phải. And we can put an area of interest over a specific part of the liver parenchyma. Try and avoid putting the area of interest over any blood vessels. So choose a similar area on the in-phase image and the out-of-phase image. Look at what your signal quantity is, and you can basically diagnose mild, moderate or severe fat infiltration depending on the amount of signal loss that you see. Chúng ta có thể định lượng các mỡ trong cái gan bằng cách là ở cùng một cái điểm ROI ở trên hình in và hình out. Nếu mình thấy cái cường độ của tín hiệu mà nó giảm theo các bước đó, thì mình sẽ có thể đánh giá được là cái gan này là mức độ gan nhiễm mỡ. Or you may be lucky and have the appropriate software on your machinery, I don't know. Và nếu mà bạn trung tâm của bạn may mắn có được cái phần mềm định lượng bằng máy tính đó thì tốt. So, in iron deposition, the loss of signal is the other way round. So we tend to see the loss of signal on the second image, the in-phase image, and that's because this is acquired at a later stage, a longer TE time, and the iron within the liver act as tiny little magnets which cause dephasing of the T2 signal and loss of T2 signal. So when you see a black image, just make sure, is this the black in-phase image or the black out-of-phase image? So you can differentiate between whether you're looking at fat infiltration of the liver or iron infiltration of the liver. So the longer TE phase gives time for the dephasing because of the iron particles. Trong bệnh gan nhiễm sắt đó, thì cái hình ảnh nó bị ngược lại. Ở trong cái hình in phase thì sẽ giảm tín hiệu so với hình out phase. In phase là hình ảnh mà có TE nó dài 4,6 giây. Thì trong bệnh gan nhiễm sắt thì những cái phân tử sắt nó giống như là những cái cuộn nam châm nhỏ mà nó làm rã pha các tín hiệu trên T2. Thì khi đó mình sẽ thấy là giảm tín hiệu. Thì nếu mà mình thấy một cái hình mà nó bị giảm tín hiệu đó, thì mình cần phải xem thử hình này là hình in phase hay là hình out phase để mình cân nhắc xem là bệnh gan nhiễm mỡ hay nhiễm sắt. The distribution of iron deposition can also help us to make the diagnosis of why the patient is depositing iron within the liver. So, in cases of alcohol-related liver disease, the deposition of iron is in the liver alone. If the iron deposition is in the liver and the spleen, that tends to be what we see in patients who undergo multiple blood transfusions. And if it's true hemochromatosis, we tend to see the deposition within the liver and the pancreas. Chúng ta cũng cần quan tâm các cơ quan khác để xem là cái bệnh nhiễm sắt này là có nguyên nhân gì. Ví dụ như là nếu mà chỉ có tổn thương ở gan đó, thì có thể liên quan đến bệnh gan do rượu. Còn nếu mà tổn thương ở gan và lách đó, thì có thể là bệnh nhân được truyền máu nhiều lần. Mà nếu mà gan mà có thể có đi kèm với tụy thì có thể là bệnh gan ứ sắt.
So not only are we looking for iron deposition in the background liver, but we can see Not only can we see fat deposition in the liver parenchyma, we can see areas of focal fat within focal liver lesions. We not only see that on in and outer phase imaging, but you need to be aware that there is a outer phase component to some of the T2 weighted imaging that we use, like the FISP sequence. You actually see some outer phase signal loss with FISP imaging, which is a T2 weighted sequence. Ngoài đánh giá cái mỡ lan tỏa trong gan đó, thì mình cũng có thể đánh giá cái mỡ khu trú trong các tổn thương bằng hình in là outphase. Nhưng mà tôi xin nhắc chú ý một số cái hình trọng T2 á, thì nó cũng có cái yếu tố outphase trong đó, như là chủ xung, fish, grass trên hình. So the way I think about T2 weighted imaging, which I want to consider for a few moments, is it's like a water map. We've seen some beautiful illustrations this morning of edema within the brain, and we can use the T2 signal within the liver to basically characterize the distribution of fluid. Khi mà tôi nghĩ đến hình T2 thì tôi nghĩ đến nó là một cái bản đồ nước, có thể là đánh giá các phân bố nước ở trong các tổn thương. So we can use T2 weighted imaging to characterize lesions as being benign or malignant. And diffusion weighted imaging is also a T2 weighted sequence, but we tend to use it more for detection of lesions, and I'll be illustrating that point later on, and that has a lesser role in characterization within the liver. Tôi dùng hình T2 để đánh giá các tổn thương này có thể là bản chất lành tính hay ác tính. Cái hình diffusion thì nó cũng có một bản chất có yếu tố T2 trong đó, nhưng mà tôi dùng để phát hiện tổn thương hơn là việc đánh giá các đặc điểm của tổn thương. So if a lesion has super bright T2 signal, imagine a bright light bulb, then we need to think about diagnosis of either cyst or some kind of cystic mass. And it's whether the lesion in the liver has a similar T2 signal to CSF or gallbladder fluid. Nếu mà cái tổn thương nó rất sáng giống như là cái bóng đèn dây tóc đó, thì chúng ta nên nghĩ đến là một cái nang hoặc là một cái khối dạng nang. Chúng ta thấy trên hình là cái tổn thương có tín hiệu tương tự như là dịch não tủy hoặc là dịch mật ở trong túi mật. Other lesions will also have high T2 signal, but don't think a bright light bulb, filament light bulb. Think about one of these sort of energy-saving light bulbs. So the lesions have a high signal, but it's not as high as the free fluid in CSF and gallbladder. And if you see this high, uniform high signal, think about the diagnosis of hemangioma. Một tổn thương mà nó sáng đồng nhất nhưng mà cái tín hiệu nó thấp hơn là cái dịch não tủy hoặc là dịch mật á, trên hình đó, thì chúng ta nghĩ đến hemangioma. That's just another example. Sometimes the lesion that you see in the liver will have increased T2 signal compared to background, but it's like the light sort of glimmering at the end of a tunnel, so much more difficult to see. And if you see a lesion like this, it doesn't tell you necessarily that the lesion is malignant, but there's certainly, we have to consider a malignant diagnosis. It may be that the lesion is hepatocellular and benign, something like focal nodular hyperplasia. So that just tells you that it's not obviously a cyst or hemangioma if you see that sort of signal on T2. Đôi khi chúng ta thấy các tổn thương nó tăng tín hiệu trên T2 nhưng mà nó rất là khó để nhận diện, nó giống như là cái ánh sáng ở cuối cái đường hầm. Thì tuy nhiên là cái hình ảnh này nó cũng không có đặc hiệu cho tổn thương ác tính, và có thể có các tổn thương lành tính khác từ tế bào gan như là FNH hoặc là nốt lành tái tạo. One of the other things that we need to look at is whether there are any other features. Is there a high T2 signal capsule? Is there a high T2 signal central scar, or some other characteristic feature on T2 that will help make a diagnosis? Khi đó thì chúng ta cần quan tâm các đặc điểm hình ảnh khác, ví dụ như là có vỏ bao hay không, hoặc là có cái sẹo trung tâm có tín hiệu cao hơn T2 hay không. Okay, so we talked about cysts. Remember that cysts can be multifocal, so this would be multicystic disease. Trên hình là các hình ảnh của rất là nhiều nang trong gan. If the liver is largely replaced by cysts and the kidneys are replaced by cysts, that would tend to suggest polycystic disease. Nếu mà gan có nhiều nang và thận cũng có nhiều nang thì chúng ta thường nghĩ đến cái bệnh đa nang.
And another thing to be aware of that you may well have seen before, because it's what we call in England an Aunt Minnie. Do you have that expression here in Vietnam? Aunt Minnie? It means when you recognise your Aunt Minnie because she looks like Aunt Minnie. So this is probably biliary hamartomatosis. So when you see so many cysts, they're actually probably not cysts, they're hamartomas. It's called stars in the night sky. That's the characteristic appearance. Chúng ta có cái hình ảnh của cái ung thừa đường mật thì nó không nhìn nó giống như nang, nhưng mà thực chất thì nó không phải là nang. Thì cái hình ảnh nó giống như là những cái ngôi sao trên bầu trời. Actually, the commonest scenario, I think, is that we have a patient with cancer. They have small lesions on CT, and you may be able to say that some of them are cysts because they just look so crisp on CT. Some of the other lesions may be a little bit more ill-defined. And MRI is really fantastic for taking those lesions and being able to confidently say they are indeed all cysts and not small metastases. So that's a very useful function of MRI in this context. Cái tình huống chúng ta thường gặp đó là khi mà bệnh nhân có cái tiền căn ung thư trước đó, và khi mà hình ảnh CT thấy những cái tổn thương rất là nhỏ mà đồng độ thấp đó, thì chúng ta không biết là đây là một cái tổn thương di căn hay là một cái nang. Thì hình ảnh MRI có thể giúp ích chúng ta để nhận diện phân biệt được chính xác này là một cái nang với hình giới hạn rõ hay là một cái tổn thương di căn mà cái giới hạn của nó mập mờ. So I'm just going to flick through a few cases in the interest of time. So just cysts should be fairly simple. You're allowed one or two internal septa, but no solid component. And there may be some hemorrhage within the cyst, which shows high T1 signal. Trong cái nang thì chúng ta có thể thấy là một hoặc hai cái đất mỏng, hoặc là cũng có thể thấy là hình ảnh xuất huyết trong nang, hình ảnh tín hiệu cao T1. But if the cyst is more complex, we need to think about other diagnoses. So this is a hydatid cyst with the classic description is of a cellate central scar, sort of with radiating spokes like a wheel, with a sort of peripheral daughter cyst is the classic distribution of hydatid. Nếu mà cái nang nó hình ảnh nó phức tạp hơn đó, thì chúng ta cần có thể nghĩ đến những cái chẩn đoán phân biệt khác, ví dụ như là kén sóng gió của hydatid, thì hình ảnh điển hình của nó là ở bên có những cái vách mà tỏa ra từ trung tâm, và những cái nang nhỏ, nang giống như nang con đó, thì nó ở phân bố xung quanh, thì đó hình ảnh điển hình của hydatid. Or a diagnosis of biliary cystadenoma. These lesions are often fairly centrally placed within the liver, sort of centered on segment 4. They sometimes have different densities of the various cyst components due to hemorrhage. And what we're really looking for in patients with biliary cystadenoma is the development of solid enhancing components, which tends to suggest that there's been a transformation to cystadenocarcinoma. Một cái hình ảnh của u tuyến của đường mật đó, thì đôi khi chúng ta có thể thấy là những cái đậm độ ở những cái ngoại vi, nhưng mà có thể là do xuất huyết, nhưng mà chúng ta cần phải cẩn trọng ở những cái trường hợp mà có cấu trúc mà mô bắt thuốc, thì như vậy chúng ta cần suy nghĩ đến cái hình ảnh chuyển dạng ung thư của cái tổn thương này. Okay, moving on to diffusion-weighted imaging. This is what we would expect to see in a lesion that is benign. As the B value gets longer, the unrestricted fluid will lose signal, so that when we come to generate the ADC map, we actually have T2 shine through or high ADC value, and that's what you would expect to see in something that's benign without any restriction. Đây là hình chiếu xung khuếch tán của tổn thương lành tính, thì hình ảnh B càng cao thì cái tín hiệu nó càng giảm xuống, và trên hình ADC nó là có tín hiệu cao, là hiệu ứng chứng tỏ là trên hình diffusion nó là hiệu ứng T2 shine through. Conversely, with malignant lesions, the signal as the B value gets longer, 50, 150, 400, 800, the signal gets brighter and brighter. And when we generate the ADC map, we have low ADC value, which would indicate that the presence of restriction here. Ngược lại là cái tổn thương ác tính thì trên hình B càng cao thì tín hiệu nó càng cao hơn, và trên hình ADC thì tín hiệu nó thấp, chứng tỏ đây là cái tổn thương có hạn chế khuếch tán. Actually, the more common scenario in the liver is that the metastatic lesion will have active tissue around the rim of the lesion.
and it's just a very subtle area of restricted diffusion just around. It's the growing tissue around the edge of the lesion, and the central part may be necrotic and won't necessarily restrict. So interrogate that diffusion image carefully when the lesion is small, because often the restricted diffusion is just a little area of active tissue around the rim. Một cái số tổn thương nhỏ như căn nhỏ thì tín hiệu của nó trên hình ADC thường là có cái, nó chỉ là những cái